لائف اسٹریم جو ہے وہ جانا بند ہو گیا تھا، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور صدیق فیصل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جس خوبصورتی سے اپنا حاصل مطالعہ پیش کر رہے ہیں تو وہ 1965 کی جنگ کو ہی مرکز بناتے ہوئے تو پلیز وہیں سے دوبارہ جو ہے وہ ابتدا کیجیے، ہم سب ہمتن گوش ہیں۔ جی جزاک اللہ خیروں۔ میں بیان کر رہا تھا کہ 5 اور 6 ستمبر کی رات کو 1965 کی رات کو ہندوستان نے بغیر کسی اطلاع کے اچانک بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستانی علاقے برکی ولیج پہ پاکستانی علاقے پہ حملہ کیا۔ BRB کو نہر کو کراس ہوا کا ناشتہ لاہور جیم خانہ میں کریں گے اور فتح کا جشن منائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کس فوج سے ان کا پالا پڑا ہے، جو اپنے سینے پہ گولیاں بم تو کھا سکتے ہیں لیکن اپنے مادر وطن، اپنے وطن کے ایک ایک ذرے کی حفاظت سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے، کبھی بھی اس سے کوتاہی نہیں برتیں گے۔ اور یہی ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں پاک فوج اور پاک فضائیہ نے لاہور کے محاذ پر دشمن کو روکا، اور 7 ستمبر کو پاک فضائیہ کے ایک جوان ہمت اسکواڈرن لیڈر ایم عالم ستارہ جرات نے اپنے ایک F-86 سیبر سے بھارت کے 5 حملہ آور ہنٹر طیاروں کو مار گرایا۔ کسی ایک مورکے میں دشمن کے 5 جہاز مار گرانا ایک عالمی ریکارڈ ہے جو آج تک نہیں توڑا جا سکا، جس سے آج تک کسی نے نہیں توڑا۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات کو پاکستانی SSG کی 3 ٹیمیں پٹھان کوٹ، آدم پور اور بلواڑہ کے علاقے ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے پہنچی اور ہندوستانی طیاروں کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان نے سیالکوٹ کے قریب چونڈا کے مقام پر پاکستانی فوج پہ حملہ کیا، اور پاکستان نے چونڈا کے علاقے کو ہندوستان کی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ بہرحال یہ کتاب بہت ثقیم ہے، میں آپ سب کو بتا چکا ہوں، اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، باتیں ختم نہیں ہو پائیں گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ناقد، کوئی بھی تنقید نگار ہے جو پاکستانی فوج پہ تنقید کرتا ہے، منفی تنقید کرتا ہے، اگر وہ ایک بار اس کتاب کو بغور پڑھ لے، اس کا مطالعہ کر لیں، تو اس کے افکار و خیالات اور اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ وہ بغیر پاکستانی فوج کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ کتاب ایک دفعہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ آخر میں یہ دل کی گہرائیوں سے ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈ پاکستان کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ صدیق فیصل صاحب، ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا خوبصورت جو ہے وہ اپنے قیمتی مطالعے سے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ ریڈ پاکستان بلا شبہ برسر عمل ہے شعور و آگہی پھیلانے جس کا ذریعہ جو ہے وہ کتاب ہے، اور کتاب دوستی کی جو ہے وہ بڑی مثالیں قائم کر رہی ہے ریڈ پاکستان۔ اب جو ہے وہ میں شمع سخن جو ہے محترمہ افشاں ملہان کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بہت ہی خوبصورت کتاب جو کہ چند مضامین کا مجموعہ ہے اور انگریزی زبان میں تحریر کی گئی ہے۔ تو درخواست ہے جناب افشاں ملہان صاحبہ سے، ان کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں، بڑی مستند تربیت کنندہ ہیں، بہت سے اداروں میں خدمات انجام دیتی ہیں اور اپنے علم و فضل کی وجہ سے معروف ہے۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ آپ جو ہے وہ اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں۔ جی السلام علیکم۔ Am I audible enough to everyone? Yeah, very enough. Ji, first of all, I'm very thankful to Read Foundation that they have arranged this book for you. I am going to talk primarily in English because I've been given the opportunity to speak about a book in English. Otherwise, alhamdulillah, اردو زبان پر بھی مجھے جتنی میری ناقص میری اپنی معلومات ہیں اور جتنی میری اپنی ٹریننگ ہے، اردو میں بولنا بھی چندہ مشکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ کتاب کا تعلق انگریزی سے
इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादातर गुफ्तगू इंग्लिश में ही करूं। हाँ, जहाँ कोई जरूरत महसूस करे कि किसी बात का कोई सवाल या कोई चीज एलैबोरेट करनी है तो मुझे उर्दू में भी बोलने में बहुत खुशी होगी। इनफैक्ट बेहतर होता कि मुझे उर्दू जुबान के लिए चूज किया जाता, तो हम इस मुकालमे को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेतकल्लुफी से कर सकते। बहरहाल मेरे पास जो बुक दैट आई हैव विद मी इज, इट्स नेम इज पाकिस्तान एट द क्रॉसरोड्स. It's actually a combination of different essays that have been written by different people in different eras, and it was published in April 19, 2016 by Columbia University Press. Has been edited by Christopher Jeffrelot, and it speaks volumes about domestic dynamics of Pakistan as well as different kind of external pressures that we are going through, have been going through in history and even now. So it says that there is a growing consensus among Pakistani state leaders that the nation's main security threats may not come from India, but from its spiraling internal conflicts. Meaning to say that most of the threats and challenges that we feel most of the time that are faced by Pakistan are not only by our neighboring countries that are our opponents, but even inside Pakistan, there are so many things, so many challenges that we face at the moment. And they will carry on since there are so many elements working inside the country that do not want to see the country stable. This book is quite thick, has 350 pages. I'm not going to read all of them because I think I will stick to my time limit that has been given to me, and that was 15 minutes. So in this book, which is edited by Christopher Jeffrelot, top international scholars assess Pakistan's politics and economics and the challenges faced by its civil and military leaders domestically and diplomatically. Contributors have examined the state's handling of internal threats, tensions between civilian and the military, strategies of political parties, police and law enforcement reform, trends in judicial activism, the rise of border conflicts, which are very, very important and which are very vital at this moment even. This book was written in April 2016, and even 5 years have passed. We stand, in fact, more vulnerable to the conflicts and challenges that Pakistan faces at the moment. Also speaks about economic challenges, financial entanglements with foreign powers, and diplomatic relations with China, India, Iran, Saudi Arabia, Afghanistan, and the United States. This book is very important for those students of history or political science that are trying to understand how our history of politics and the influence of army has evolved during this time. In addition to the ethnic strife in Balochistan and Karachi, terrorist violence in Pakistan is in response to the American-led military intervention in Afghanistan and in the federally administered tribal areas by means of drones, as well as to Pakistani armed operations in the Pashtun area, which had reached in 2016 to an unprecedented level. There is a growing consensus among state leaders that nation's main security threats may not come from India, but from its spiraling internal conflicts through its realization may not sufficiently dissuade the Pakistani army from targeting the country's largest neighbor, which is, of course, India. This book, the volume, is therefore critical to grasp the sophisticated interplay of internal and external forces complicating the country's recent trajectory. One thing is important to know that most of the essays in this book have been written by foreigners. So at times you might not agree with them, but they are the perceptions and they are the opinions of people, how Pakistan is seen internationally across all borders. It's not about people of Pakistan thinking about it, but also the people who are outside the country and how do they see us? How should our foreign policy be made in such a manner that people who see us across the border are also of the opinion that these challenges are being handled beautifully. It has lots of essays that are from different authors, and I'm going to focus, rather than the authors, I'm going to focus more on the topics that have been discussed. Like any other country, and like every country, the country strategize at the crossroads of national and international problems at the same time. To say nothing of the transitional to maximize the resources, but in case of Pakistan,
This interaction has reached uncommon proportions given its geographical size, our population, which is almost 200 million at the moment, and our nuclear status. So countries of the same league are generally less dependent upon the outside support and less porous to foreign influences, be they religious or cultural or economic. The root cause of this extraversion lays in Pakistan's feeling of vulnerability because of India, of course, since 1947, and a sentiment that was reinforced by then hostile attitude of Afghanistan. Subjected to encirclement, Pakistan looked immediately for external support. And the US was the first country that Pakistan turned to, but it also made overtures to China, Middle East, and especially when Washington disdained itself from Islamabad, our dependency on China and the Middle Eastern countries became, in fact, more and more, we became more and more vulnerable to both of them. So as a result, Pakistan may look for alternatives to their rulers, not among the usual suspects anymore, but also out of the circle entirely. They may turn more to the judiciary parties which have not been tried yet, and of course the Islamic forces which do not articulate a discourse of social justice. Are these developments the indication of even more domestic tensions in the country already on the verge of civil war in regions like Balochistan and Karachi? And what part can the external variable play in this context? These are some of the questions in this volume that the authors have tried to explore. This book also speaks volumes and lots about the past, present, and future of Pakistan and America relationship, which all of us know keeps on dwindling between, it has highs and lows of its own. So to read those essays of the book that are about Pak-America relationships gives us a very clear insight of how our local politics sometimes turns towards two extremes. It also speaks about, and it speaks in depth about China-Pak relationships too. Starting from 1950, when Pakistan recognized China, when this country was rather isolated, and Karachi, that was the capital of Pakistan at that time, was preparing for the future and understanding before everyone else that Peking was bound to have complicated relationships with India. The real turning point came about when China attacked India in 1962. And not only did this war reconfirm that Peking and Islamabad had a common enemy, which is India, but afterwards, both countries in December 1962 swapped some territory in Kashmir, something India resented a lot. Then following the war between India and Pakistan in 1965, gave China an opportunity to show its benevolence to her partner in South Asia, which is Pakistan. It displayed signs of solidarity while the US was imposing sanctions against Pakistan as well as India, and which, being bigger and closer to the USSR, was bound to be less affected. In 1967, both countries signed a maritime agreement to provide port facilities to each other's ships. Diplomatically, China supported Pakistan as one of the permanent members of the UN Security Council on Kashmir issue, and Pakistan helped China to get its relationships even with USS at that time. Then in 1967, again, the ancient Silk Route between Xinjiang and Gilgit was also opened up. And then in 1971, the Karakoram Highway was inaugurated, culminating at 4,693 meters above sea level. It is still the highest paved international road in the world. Ultimately, this route is supposed to lead to Gwadar, a Balochistan deep sea port, which is in China, which the Chinese have invested almost $200 million and 450 personnel for its construction since 2006. Please do remember, this book was written in 2016, and now Gwadar and the development at Gwadar is not hidden to anyone, and the benefits that were inshallah and that are inshallah going to be used by Pakistan economy. Inshallah. This book also speaks a lot. In fact, it elaborates. This part of the book is most elaborative and speaks about Pakistan's role in the Islamic solidarity. Other partners that other than China and US that we have turned to is Saudi Arabia, first of all. And in fact, the Middle East was the region of the world where Pakistan found its first allies
preceding even its alliance with US. In the early 50s, it signed treaties of friendship with Iran, Iraq, Syria, Turkey, Egypt, Yemen, and Lebanon. And then by 1960s, Pakistan had created the Regional Cooperation Development, which was the RCD. Then things changed after 1971 war, and moving on towards the 80s, Pakistan had further relationships. By then, the prime ministers and all the people in power that had moved to Kuwait, UAE, Iraq, Lebanon, Jordan, Ethiopia, Mauritania, Guinea, Nigeria, Sudan, and Somalia. And in this way, Alhamdulillah, by the end of this century, we had been able to have our nuclear and atomic energies being found out. And Pakistan had been a supplier of uranium from 1978 to 1980 to even Libya, which is debated in history. But nonetheless, Alhamdulillah, our status of being a nuclear power and creating the Islamic bomb was quite a bombshell for the rest of the world, especially the Western Bloc. Pakistan also has had a very, very long and cordial relationship with all the Islamic world when it comes to exchange of arms and army personnel. Soldiers have been one of its most significant export. And between 1972 to 1977, Pakistan had strong economic as well as military exchanges with Saudi Arabia, Libya, Jordan, and by the late 70s, Pakistan had sent almost 2,000 military advisors and trainers to the Middle East. So our contribution in development of defenses, even other than its own country, Pakistan Army had been a supplier and a very strong supporter of so many other armies, especially in the Middle Eastern bloc. The Saudi influence over Pakistan is not only geopolitical and financial, but it is also cultural and religious. First, the Saudis have been in position to fund a large number of Dini Madaris. And this book also speaks about all the rapprochements that have been developed between Pakistan and Saudi Arabia since the 1970s. So this book, as a general, provides us a very deep insight and is an important contribution to the understanding of Pakistan, a country that is the foreseeable future, which is critical to both the struggle with Islamic extremism and to the geopolitics of Asia. Pakistan at the Crossroads, this book provides a diverse collection of articles from a vast array of reputable scholars who have a deep understanding and knowledge about Pakistan. The contributors imaginatively and incisively have explained the disabilities, constraints, and missed opportunities of Pakistani civil and military regime, and also give you a multiplicity of views and interpretations and multidisciplinary content and analysis of the whole situation. So all in all, what I have seen in this book is that the reviews and previews and opinions of all these foreign scholars, though you might not agree with them, but they make sense to you because the analysis is incisive. It is more like they have performed a surgery on the conditions that prevail inside Pakistan and around it. And reading this book has enabled me to see things critically. Not only being a patriot of Pakistan, living in Saudi Arabia, I'm a die-hard Pakistani who would fight at any front, be it verbal or be it physical. We would fight at any front if it comes to the prestige and honor of our country. But let's not forget that you cannot solve problems until you do not have a deep insight of what is going on. And not having a deep insight into problems never leads to permanent solutions. So to have a permanent solution of any issue inside the country or around it, we must look at things very objectively. And this is how this book helps you. It helps you to develop a very objective point of view about the problems of your country, and it maturely helps you to understand how the neighbors or the allies or even the countries who are not our allies, how do they see us? And in this context, I would recommend that you go through the next two editions and next two sequels of this book with the same name, Pakistan at the Crossroads, written and edited by the same author,
and it would give you a very true and a very clear picture what is going on inside Pakistan and around it. I'm very thankful to you, sir, Mr. Ihtisham, very thankful to you, Mr. Siddique Faisal, for listening to me very patiently, and thankful to Read Foundation as well, that's Read Pakistan as well, that they have provided us this opportunity today to speak about Pakistan and speak in general about the situations that are around us. Thank you so much. बहुत शुक्रिया मोहतरमा अफशा मिल्हान साहिबा, बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि हमें सुनने को मिला, और आपकी जो राय है खुसूसन मैं तो बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ उससे। मुआलिज का निश्तर जो है वो कभी कभार तकलीफ का बाइस बनता है, लेकिन उसे दुश्मन गर्दानने की बजाय अगर मुआलिज समझा जाए तो उससे बहुत से मर्ज दूर हो जाते जी। आईना दिखाने पर बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे अगर हमें वो अंग्रेजी की कहावत है ना, अंग्रेजी की कहावत है, इट हैज टू हर्ट इफ इट इज टू हील। जिस जख्म ने ठीक होना होता है वो पहले आपको तकलीफ जरूर देता है। सो जब तक हम अपने जख्मों को या अपने मसाइल को खुद ट्रीटमेंट की नजर से नहीं देखेंगे, खाली जज्बात काफी नहीं है पेट्रियोटिज्म के, सिर्फ अपने पाकिस्तान से मोहब्बत काफी नहीं है, पाकिस्तान के साथ जज्बाती लगाव और अकीदत के साथ साथ जज्बा होना तो ज़ाहिर है वो एक फिलोसॉफिकल और एक बैकग्राउंड है ना, वो तो सोल है, वो तो रूह है किसी भी मोहब्बत की। लेकिन उसके बाद उसके रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ मराहिल हैं और जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, उस पर जब तक एक तनकीदी नजर नहीं होगी और तनकीद पॉजिटिव नहीं होगी, मस्बत नहीं होगी, तामीरी नहीं होगी, तब तक हम किसी हल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मसाइल को समझने के लिए ये देखें कि कोई हमें कैसे देखता है, और फिर उसके बाद देखें कि हमें उस राय का और उस तनकीद का और उस सब चीजों उन चीजों को सम अप करके उसका फायदा कैसे उठाना। तो इंशाल्लाह तब्दीली जरूर आएगी, बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन लाजिम और जरूरी बात यह है कि हम उन सब चीजों को मस्बत तरीके से, हम तनकीद को भी मस्बत लें। और वो एक और कहावत है, एक छोटा सा एक और वो रिवायत है कि अपने ऊपर गिरने वाले हर पत्थर को जमा करें और उसी पर उसी की मदद से अपनी एक बुलंद वाला इमारत तामीर करें। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आपने तबसरा पेश किया, और सिद्दीक फैसल साहब ने भी जो है वो बहुत खूबसूरत हासिल मुताला पेश किया। मैं समझता हूँ कि हमारी शनाख्त का अव्वलीन जो तारुफ है वो पाकिस्तान है, और हमारी ज़ात का आखिरी हवाला भी पाकिस्तान। ऐसा ही। तो आप जैसे साहिब इल्म लोग जो हैं वो यकीनन जो है वो सरमाया है हमारा। बहुत ही खुशी हुई आपके ख्यालात जानकर, आपका मुताला और उसके मुतालिक जो नुकात और जो आपने जो है गुज़ारिशात पेश की, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सिद्दीक फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत इल्मी नशिस्त रही है। एंड नाउ ओवर टू आवर होस्ट मोहतरमा लीना, अगर मुझे सुन रही हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो सम अप कर दें। लीना खान नहीं है हमारे साथ अभी जी। ये कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है। ओके, मेरे ख्याल से हम इसको क्लोज करते हैं। जी बिल्कुल, मैं तमाम सामीन का और फनी खराबी के बावजूद अगर कुछ नाजरीन भी हासिल हो सके हों इस गुफ्तगू को, तो उन सबका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं मुल्तमिस हूँ कि इस तरह की जो नशिस्तें हैं, अदबी नशिस्तें और इस तरह की इल्म और दानिश और आगही की जो बातें हैं, तो वो हम तक पहुँचती रहें। और खुसूसन लीना खान का जो है मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है वो ये आज की महफिल जो है उसको अरेंज किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जानिब से पाकिस्तान, 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 मेरी जानिब से
जिससे मैं गुजरा, जिससे मैं गुजरा, जिससे मैं गुजरा, जिससे मैं गुजरा, जिससे कोई रास्ता नहीं जिससे मैं गुजरा नहीं इन राहों में, मैं बेखौफ हूँ न डर रहता हूँ तेरे दिल दुआओं में। मेरा खून है गरम, मुझ में है वो भरम, झुका न कभी। ये ज़मीं मेरा वतन, आसमां मेरा चमन, रोके न कोई। मैं उड़ा, मैं उड़ा, मैं उड़ा इन हवाओं में। मैं वो शाहिर हूँ जिसका जुनून दौड़े फिजाओं में। शाहिर हूँ जिसका जुनून दौड़े फिजाओं में। मैं कहकशां हूँ, एक दास्तां हूँ।